Srangsalo New Delhio Kaisa Panda ni Bisingtwi Donor Ministry ni Mantri Jyotiraditya Scindia ni Romwi Chengsawi Rwkha Mission Queen Pineapple Manjakha Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha tei Hukbar Mantri Ratan Nath बारिश के समय कुछ ट्रांसपोर्टेशन की इशू है पर अभी जितना गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी मिल रही है कि ऑल वेदर रोड अभी बन रहा है नया 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। सिलचर से लेके पूरे असम पार होके चला जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया में, तो वो भी एक हमारे लिए अच्छा है। साथ में मॉनिटरिंग, जैसे कि बहुत सारे पाइनएप्पल ग्रोअर्स हैं अलग अलग जगह में त्रिपुरा में, और इसका मतलब आज के दिन में बहुत सारी एआई रिलेटेड और डिस्टेंट अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक डैशबोर्ड बना के, जिसके थ्रू वो डैशबोर्ड और हम एंटरप्रेन्योर्स को भी अगर मिल जाए एक्सेस, तो कहाँ पाइनएप्पल है, कौन से क्वालिटी का है, हम इजीली पॉइंट आउट करके पहले से उधर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका पाइनएप्पल परचेस कर सकते हैं और उसको हम प्रोसेस में ला सकते हैं। Khorang ni shimi shaklaijak tomani haikeno Srangsalo New Delhio Chengsawi Rwjakha Mission Queen Pineapple Apandro Chengsawi Rwkha Donor Ministry ni Mantri Jyotiraditya Scindia Hasteni Queen Pineapple Hukbar Khlainarok ni Kongnawan Shogai Hasra Hafang ni Bukhaktin Harsakha bai Shaktharmung Tamoni hinke Laitani 2018 Bisini 7 June Shalmarewa Tripura Hasteni State Fort ni Sinemu Rwjakmani Queen Pineapple now Abno Goshi Mung Rumani Azorani Hakotoni Hanikasko Ramnath Kobin Hasteni Queen Pineapple Hakotoro Simia Father Hakotoro Bo Sinimung Manjak Aboni bagi Queen Pineapple ni Hukbar Khlainarok no tebo shukangai Tlangna ni bagi Harsakha dalbidal Shamong Batang Abo Tripura Hasteni bagi Kaisa Kotor Sinimung Ground grown primarily on organic based plantations benefiting from abundant rainfall and tropical climate. The Queen variety in particular has a golden yellow hue and a distinct and pleasant aroma. This has already attained a geographical indication tag in 2015. Our state is emerging as a significant player in Northeast agro marketing and export landscape, leveraging its fertile land, strategic location, and government-backed initiative to boost agricultural productivity and international trade by producing export-oriented agricultural commodities like pineapple, jackfruit, banana, scented lemon, organic produces like scented rice, bird-side chili, ginger, turmeric, orange, lychee, cashew nut, coconut, and other bamboo products. There is a local saying that the pineapple never betrays, which means that if any other crop fails because of the unfavorable circumstances, the pineapple stands tall, providing substantial income each year. State government is working to establish facilities for value addition and strong market linkages for its producers, ensuring that they reach consumers both within and outside of the state to fetch a higher price and enhance farmers' income. Since 2018 to 19, state has already exported 33.10 metric ton Queen and Q varieties of pineapples to countries like UAE, Qatar, etc. Besides this, 140 metric ton canned pineapples, already mentioned by one of my colleagues, has been exported to the Germany, and another 38.96 metric ton to Russia. Moreover, 15,440 metric ton pineapples has been marketed in other states of our country. Ashali Pandao Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha tei Hukbar Mantri Ratan Nath no karibu Manjakha Agriculture Department ni tei Kubon Ozamaro. Bureau Report, Chini Khorang.